the third day for all of us now, and I am very happy that the first two comments I heard in the corridor from Sarvesh when he saw his colleagues, that what is that, it is your face is so shining today, you know. Not to me, to his colleagues. And basically the reason is that when you are away from your own environment, which is a routine environment, daily in and daily out, once you are out, definitely it acts as a stress reliever for all of us, and that is what the purpose of bringing all of you here is. That, as yesterday also the Development Commissioner said, the first one, that you meet each other, because the department, particularly in the governments, are so dynamic that person to whom you meet this time as a in charge of a particular district or particular activity, by the next meeting the person may be somewhere else and would have gone out of the circle which you are contacting. So with that, at least it provides a good opportunity for everyone to interact personally, get acquainted, and build a team. In our jargon we call it team building, so that people are able to sort out their differences. Because all of us, when we work together, there will be differences cropping up on number of issues, small, big, and all that. And the best solution for sorting out the differences is talk. Don't keep on fuming inside yourself that what this guy is doing, why he doesn't share with me, what he thinks of himself, can't she talk with me? If he doesn't talk, you go and talk with him or her. It doesn't matter, you won't lose any 100 gram of weight. Anyway, most of us have the problem of carrying heavy weights on body. So we can start losing by that way also. And that's where the team building starts. And at least in our team, one fundamental question we ask everyone whenever the new members join and they get acquainted is that we all come here for work. Half of our life, or more than half, the time what you spend in your family out of 24 hours will not be more than 7 to 8 hours for most of us. And that 16 hours time what we spend is for the work for which we get paid, and also get an opportunity to give it to others. And the joy of giving to others is far more than joy of receiving yourself something. I can tell you, you try it out yourself, you may be given one increment extra, you will feel happy for maybe 1 or days or 2 days. But with that joy, you compare with helping a child or a distressed family or anyone, just even by advice by which the person feels that because of your help, that person could solve the problem, will be entirely different thing. And all of us are blessed that we have the opportunity to help thousands of farmers who are in dire need of our help. And just every day while sleeping, if you just check yourself what you have done today for the thing which we are supposed to deliver, have we really done that? And if we can say that I have helped 5 farmers today, you will sleep very comfortably rather than worrying about the fellow who shouted at you in the office and he didn't give a nice look to you and he was looking as if you are in the bull ring with the red flag fighting with that fellow. So that is the way team need to be built, and Bhoochetana team in Karnataka has really done that, and I am really proud to be privileged that we are associated with such a department with whom
the difference is made to the livelihoods of millions of people. And that's the reason why we all meet together, unwind ourselves. Someone will think that is this the KSIConnect culture that after 6 o'clock then you are on your social mobilization and social networking. Yes, whenever we have the events like this where people come from different places together, 8 to 6 they will be really put into the fast track mode for work. Once the track of work is over, then you have the time to do your networking, because most of the things will get sorted out during your networking time only. Most. The issues between the different individuals, the answers which you need from someone, maybe the higher-ups and other things, all will be done during the social networking. And that's where the social networking plays an important role, and that's why in ICRISAT, when we have the official parties, if someone doesn't join, once neglected, second time will be asked, what is so important that you cannot be there today evening? And it is accountability, because it is considered as you are on duty even during the social networking time. And that is what you will have to spend whenever it is a official dinner hosted in the campus or outside or wherever it is. You need to be there for that. So that's the way we look at it. It's the institutional culture. It may vary from place to place, but that's how we feel that it is important for that one. So that was the thing which I persist and come up here to see that the goal what we are working is achieved in a planned manner, and that's where the internalization takes place, and that's why you get constant message from one person only. You don't get the conflicting messages from different people for the different things when we are in the workshop here. As we know, yesterday what we started with the Bhoochetana, with progress and reviewing the thing what we have achieved, and now the time is to keep that aside. We started in the afternoon very quickly after the lunch session to plan for the next 4 or 5 years, what we need to do, what we need to achieve at a macro level. And from there, now we moved into the annual basis when the group discussion started. And my apologies that I missed to list the actual facilitators yesterday. I got carried away by the people who have to help and direct them, and that's where there was some mix-up, and my sincere apologies for that. The plan now here, what we are going to have today is that the groups, what we had the 6 groups together, will continue after we break into different groups from this session. Same group members, same facilitators, that is group 1 will be Subhaya, and I think, yes, there was a real mix-up yesterday, and whatever you have already taken the things in place of Krishna Naik and Shankar, I think you continue with that, and the group discussion, yeah, that was the thing. See, it was with Dr. Krishnappa, so my book is blank. Dr. Golar was given the responsibility for the group 2, and group 3, Shivraju, for documents and dissemination. And of course, I did mention about Dhamraj.
And so I myself think that we did mention the names. It might have gone marred into the thing, because I will not jump directly to the fourth group or third group on Dharmarajan group and the Shetty's group, because I remember very well that for these both the people I made the special comments. So definitely there was a communication gap between what we were discussing and I think. So these groups will continue further, and we will have the time up to 12 o'clock or so to prepare final presentation. Yeah. If all the 6 groups are ready, then let us give them time for presentation. Yeah. Suppose if the group wants some more time, if the groups are not requiring time to finish their task yesterday, Okay. let us start with the presentation. Ready with the presentations? Okay, that's good. So more efficiency, so we get more time for district plannings. That will be quite good. So we will go ahead in the same session now for the presentations after the setting of the things in place, and then we will work out the district plans in the after the session is over till next time when we meet for the concluding session, and the group for the district plans will make the final preparations, so that like last year what we had, we should be going from here with a clear understanding about what each district is going to do, and I will request Dr. Sarvesh to give you the further details on that particular thing. I just wanted to introduce the new thing what yesterday you heard talking about, the tablet based extension systems, and although we have some technical glitch at the moment here to connect it to the in focus so that you can see, but what it basically is having the information about the Bhoochetana is all the crops information has been provided on in the local language as well as in the English. You have all the package of practices from the University of Agricultural Sciences, Dharwad, and wherever they are different by the different universities, if you can share your soft versions with us, we will be very glad to load your soft versions also on the same one. Don't be scared, nothing is going to be changed. We will not replace University of Agricultural Sciences with University of Agricultural Sciences, Dharwad. If it is Bangalore, it will be Bangalore. If it is Dharwad, it will be Dharwad. So proprietary rights are intact. Don't worry about that. Only thing, you will be making it available for everyone in the state in a soft version, so that they can be shared with other people, because if you give the book and if one person doesn't return you, then the book is lost. You don't get back that in the office. So to avoid that, we can share the information on the tablet, and that will be available. We also have loaded the fertility maps and the fertilizer recommendations, as well as you will have the facilities for communication, so you can use it as a phone. You can use for taking the pictures with the geo-referencing, so that wherever you have taken the picture, automatically the coordinates will come on, and you can also in due course of time develop a system where the information can be pushed to a centralized location. So from your side, if any inputs, stocks, what you are sending at the moment by email messages or by phone and other things can be done, so that the job at the headquarter also will be easy to pull all 30 together, get the summation, and then the slide will be ready within no time. And that's where the efficiency will come in, and any other further information can be loaded further in the applications, and that's how the farm facilitators in the particular field schools, we would like to pilot it, and the other plans what are there, I would request Dr. Sarvesh to
share with the group about the district planning as well as the more efficiency in the operations. Dr. Sarvish. Good morning. I'm extremely happy about the discipline what our assistant directors and the joint directors are maintaining in terms of the time and also the concentration what you are giving. We are extremely happy about it. Once again, congratulations. Please try to have this discipline maintained throughout our service so that when you go back after the KSIConnect campus, have the same type of discipline with your office. When you want to conduct a meeting, start the meeting in time, be punctual yourself, so that if you are serious, your team becomes serious. So this is what is one of the lessons we have to carry from the workshop from here. Why I am thinking of talking here now itself so that mind is fresh, so that after the 6 presentations are over, again nothing inಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. See, now the agenda is that the 6th group will make a presentation on the topics what has been assigned. That is an input for your district planning. It is not that the group has some discussions and they made a presentation as a general discussions and Allah. That becomes a part of the input for your district level planning, district level plan and also Taluka level plan. So there are 2 things to happen now in the district plan. One is Bhoochetana phase 2. Another is for 4 districts, it is Bhoochetana plus. There is the CGIAR GoK initiatives. That means Tumkur, Chikmagalur, Bijapur and also the Raichur district will have to have 2 type of planning. One is the overall comprehensive plan of the Bhoochetana plus. Although it may be same thing, but there Bhoochetana plus you are only planning for 10,000 hectares. Am I clear? You are planning for 10,000 hectares of an integrated program, wherein which you will have to involving horticulture, animal husbandry, sericulture, cooperation development, etc., all these things. Parallelly also you should have the plan for the entire Taluka and district. As I told you, the mission of the department and the government of Karnataka for the next year, every inch of the dry land should be covered by this program. It is a massive more. That's why I am really insisting it is not a small task. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ a sort of a improvement in the productivity, a plan in ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So when you are picked up in the afternoon to make a randomly to make a presentation, I expect the assistant director, if they are picked up, you should be in a position to tell me what is the total area under cultivable area which you have under dry land, what is the cropping pattern you have right now, and under Bhoochetana phase 2, it is not only increasing the productivity by just application of the micronutrients. Now as we discussed, somebody was telling, sir, ಏನು ಸರ್ ನೀವು Bhoochetana ಅಂದರೆ ಬರೀ micronutrient application, ಜಿಂಕು ಬೋರಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ Bhoochetana ಆಗುತ್ತಾ? It is not that. It is the total comprehensive total dry land productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Although we are not emphasizing more on soil and moisture conservation program, it has to start from that. It has to start from the 500 hectares block ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದುಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ water conservation, as principal secretary corporation, I appreciate his concern, he keeps on telling conservation, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. I think that should be the vision, but it may not be possible to do it. That must be the vision of in situ soil moisture conservation is the key to the dry land productivity. It is not only zinc hakbitte, boron hakbitte, it is not that. It may be, yes, one of the additional component ಆಗುತ್ತೆ. But next year Bhoochetana plus ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ phase 2 ನಲ್ಲಿ, it is very seriously the soil and moisture conservation programs. Indirectly it is a drought proofing ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಪ್ಟಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 500 hectares block plan, have superimposed all the programs of the government. ವಾಟರ್ಶೆಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ,
ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. See, that means your farmer facilitator should really equip himself in terms of the total 500 hectares farm plan. Total plan. It is not just enough that you talk only about the micronutrients, gypsum ಎಷ್ಟಬೇಕು, ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟಬೇಕು, NPK ಎಷ್ಟಬೇಕು, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. This is not the real thing what we should achieve for next year. So ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ, the task is not simple. The task, although it is complicated, once you plan it, train your farm facilitator systematically, it happens. Go with that type of commitment. Today afternoon I expect, when I pick up an assistant director at random, he should be able to tell me how many farmer facilitator he is going to pick it up for his talaka, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Am I clear? So that 500 block is the total comprehensive development block. It is not just enough the ರಾಗಿಗೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ 500 ಹೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐಡಿಯಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಸೌಲಭ್ಯಗಾರರು, ಅಥವಾ 2 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಭತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ 5 ಇರ್ಬೋದು 6 ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ರೈತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ SMS ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ 20% ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು APMC ಯಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಕ್ರೀಜಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. See, agriculture development in future is simply not application of NPK or micronutrient. It is going to be very, very, very complicated. And unfortunately, in our country, especially in the agriculture situation in Karnataka, it is becoming very, very, very bad. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಯೂತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ we are only getting the old people who are unable to work ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಟೈಪ್ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ರೈತರು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಆಸ್ ಎ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 100 years ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋಲ್ಮನ್ ಅವರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ರೈತರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. See, all this effort of the planning of today is as a gesture of we are different by 100 years. Now we have changed our way of working and style of functioning of the Department of Agriculture in a comprehensive manner. We are not only connected, as like yesterday the Principal Secretary Cooperation in his presentation was making, we stop at somewhere at the level of only production and who is there to take next. ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆ ರೈತನ ವರಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ರೈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನೇ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಎಲ್ಲ 500 ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 500 ಹೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ರೈತರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್.
model next year. So next year is going to be the year of total communication, total networking, like what Dr. Vani was speaking, the gadget what he is showing. Initially, what we are now thinking is, myself and Dr. Vani and also the economic advisor to Honorable CM, we are now planning to give one such tablet to every assistant director. The vision is that we want to give the tablet to every agriculture officer. Although we are going to get KSIConnect, which is in the line, plus this tablet. The tablet ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ CUG ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? CUG connectivity is there. So the same CUG connectivity can be given to this. You can also web enabled and email enabled, ಎಲ್ಲ you will be totally empowered. ಅದನ್ನ initially ತಾಲೂಕ ಕೊಡಬೇಕು, and also vision is that we would like to give it to all the agricultural officers of Raita Samparka Kendra as a gesture of 100th years of celebration of Department of Agriculture. So ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್, SSLC ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಅಗ್ರೀಡ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ PUC ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗೋದಾರೆ, PUCನೇ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ವೈ ವಿ ಗಾನ್ ಲಿಟಲ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೆನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ವಿಟೋರಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಾನ ಅವನು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. So let us try to improve the quality of training program, monitoring of the farmer facilitator, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡಿ. I personally feel if you can train 10,000 manpower so systematically, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. We want to create Karnataka as a role model to all other states ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಏನಿವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಬಟರ್ ಅನ್ನ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಮೂಲ್ ಅಂತ ಖೇಡಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ ಅಂತ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ತ್ರಿಭುವನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, that today the entire country is one of the largest producers of milk in the world. So ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತ ACS ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೋರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸ್, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಿಬರಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈವನ್ ನಿಮ್ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. You have got the liberty but not to misuse it. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಕಸ್ಬಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರೆಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯು ವಾಂಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್, ನೋ ಪೇಪರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಒನ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ RSK ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಏವಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಏನು ಇರ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. The vision is that agriculture officers working in Raita Samparka Kendra should not become clerk and agents of the suppliers. That is the vision. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಯು ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್ that what is that is possible. Good planning,
the good inventing, then in terms of the good sales, ರೈತ ಬಂದ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೈತ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. And I have some innovations, okay, although I am not connected with the animals' health, one day animal camp I will do it. I mean, these are all innovations you can think. That one ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. Otherwise, don't expect all the guidelines to come, KSIConnect to come, something else to come. Then keep on, sir, director ಅದು KSIConnect ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, KSIConnect ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು? Whose inefficiency is that? I went to one joint director's office in Gadag. That office doesn't have the toilet for last 3 years for the ladies. What does it show? Don't get offended. These are all some of the issues ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ is not a constraint. I've been telling the budgets are not centralized, budgets are decentralized and given to the ADs. ನೀವೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ as a model, and that should be part of your district plan also. Thank you. So that now I think we will go with the presentation thing. Thank you. Thank you very much, Dr. Sarvesh, and he will do that now. And that's a very good scene setting, and we will have the presentations, and for presentations session the chair is Dr. K.V. Sarvesh. I request Dr. Sarvesh to take the chair either from here or from there, whichever way he likes, and handle that. Before I forget, I would like to just indicate that what I discussed with you about the tablet and all the applications, development and other thing, it has been done in-house. We have not spent any additional money by contracting it out to some IT firm and charging it to Department of Agriculture separately, because in the phase 2 we have to do this, so that will be like that. It is not been done that. So I would like to present to you the person who did that job as a hobby. He is not paid for doing that job. His job is to do the hydrology and soil physics and other things. So Dr. Mukund Patil, where did he disappear? He is uploading. Okay, so when he comes back I will present to you. He is one of our scientists and has a flair for doing these things on the softwares. So he has developed all these applications himself, made it compatible, tested. There is a battery of people who have translated into Kannada, and that is also all in-house. Otherwise we have to pay the money to a translator to do, and then what he will do, he will go to Google and do the translation, and every word we have to relook again whether it means right or wrong. So all the people who are doing the scientific jobs have done the job of translation also. So that's how it has been done in-house. So I openly acknowledge the help of all the people who have helped in translating all the information in Kannada. And also once Mukund is coming, I will present to him, you to him, so that you know who is the person behind doing all this. It's very easy for me to talk and show you the tablets.
but the hard work is done by someone else. And that is where we need to really bring it in that. And let me just share one thing. When I showed, we were discussing this with Infosys people, because we are looking for something like a sustainable platform to be developed, as I mentioned yesterday, that selling and buying should be possible through these devices from the Raitu Samparka Kendras or from the farm facilitators in maybe next 2 years' time. And in that case, there should be a revenue generation model. And when I showed them all this, they are also working on the similar type of thing. But they said that we have not reached to this stage what you have reached already. So the best thing is converge and then work together. So I said, we have no problem, we work in public domain. There is nothing, any thing on the trademark and the royalties and all that. If you can help us, we will be glad to share the information and the packages what we have developed. So that's the way it happens. Thank you very much. I hand it over to Dr. Sarvesh now. Now, I think straight away go to the presentation. Who is ready first? You will look. Those phones who are not able to be jammed, we have a jammer here. For example, my phone never will ring. But those who have the capability to overtake the jammer, kindly put them in the silent mode. Otherwise, shell down the 100 rupees here. Any ring, 100 rupees is compulsory. No more exemptions for this. This is the third day, and by this time we should have realized that the bells are not allowed in the market. ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಎಸ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಎಸ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಮ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇಡೀ ದಿನದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂಜೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಎಸ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಎಸ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಂಜೆ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. 25 ಲಕ್ಷ ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಸಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದ್ರ ಅಂತ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ 100 ದಾಬಾಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ್ಲಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. OBM ಅಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲಿವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿವಿ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಹಳ ಲೋ ಕಾಸ್ಟು, ಬರೀ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತ. ಇದೇನೋ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಹಳೇದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಪಾತಿ ಯಾರು ಬಿಸಾಕಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಮಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ?
ಸೊ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. I thought I will also step in on the same subject. We have Krishi Marata Vahini. This is Agriculture Marketing Department's website, wherein the prices of various commodities in various APMCs are captured every day and it goes on the website. In fact, our state's, the Krishi Marata Vahini has been recognized as one of the best websites in the country, and the department has been awarded a prize by the Government of India in this connection. Now, it's not merely the website part. The other facility that is linked to the website is anybody, need not be a farmer, can put in a request through SMS and register saying that I want daily market prices of these commodities in respect of these APMCs. There is a limit, maybe 10 commodities and 5 markets, etc., of their importance. Every day, you get an SMS about those commodities in those markets, about the prices on that day, both maximum, minimum, and model price, all three. Now, it is not a very expensive technology. You set up, your investment is only initial investment, and thereafter it runs in autopilot mode once the data goes there. Now, since a lot was talked about how to organize various means to reach out to the farmers from time to time, sharing a lot of information with the farmers, can we think of a similar mechanism? You have a centralized facility available for the department in which you can have different modules for different crops, and the database of the farmers who register with this system for each crop in each district or in each taluk, you can have a different groups, and each group will have one nodal officer of the department who is responsible to keep communicating whatever messages are to be conveyed. And for the purpose of feedback, your farmer facilitators can be the people who will be authorized to plug in and give the feedback and seek clarifications, etc. Therefore, their role is also enhanced. It's not that every farmer need to give the feedback. Use the farm facilitators to, for the reverse flow of information. And this can enhance the entire communication channels from both ways. Maybe your dependence on one-to-one meetings, etc., can be reduced significantly if we are able to communicate to them. As and when you feel like communicating, the SMSs will go directly to all the members who register. If they get frequent messages like this, there will be greater incentive for more farmers to register. It doesn't cost them anything to register except one SMS to register once. Maybe one farmer will be interested in, he is growing 4 different crops, therefore he will register for 4 crops separately. Once he registers, saying that these are the 4 crops I am interested in, each nodal officer of each crop will be sending separate message for him as far as that crop is concerned. Just a thought that came to my mind, I thought I will share it. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಗುಬ್ಬಿ. ಹಾಂ, CS. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿಂದ. ಓಕೆ, ಸರಿ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 13 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು IT ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು 13 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗ RDPR ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗಿದೆ. 4 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಟಿಸನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. CSC ಅಂತಾರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸು. RDPR ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ 13 ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು. ನನಗಿವತ್ತು ಎದೆ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, RTCಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವೆದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದ ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ SMS ಬರುತ್ತೆ. SMS ಕಾಸ್ಟು 10 ಪೈಸಾ. ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಪೈಸಾ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. IM ಜೊತೆನೇ ಇದೆ. ನೀವುಗಳೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ CUG ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಆರ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? By registering with the KSN and DC, you get the rainfall data on every hour-to-hour basis. Are you aware? Are you all getting? All the CUG numbers are getting? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸರು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈತನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಹಿನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನ್ನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 1000 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ, see, very important thing is, I want Shankarappa to take the lead immediately and see that these two very, very common information, this thing. One is weather, another is market information. Right? ಇದು immediately ನನ್ನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸೌಲಭ್ಯಗಾರರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈತ ಸೌಲಭ್ಯಗಾರರ 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟುಡೇ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week or 10 days maximum, maybe by March 10th or 12th. 10th we'll keep it. So by March 10th, the entire Raita Samparka, all the Raita Samparka Kendra of the Agriculture Department and all the mobile connectivity CUG numbers ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೆದರ್ದು, ಎರಡನೇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೂರನೇದು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ರಾಜು ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಭಾಗದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, that holy. Okay, these are very, very, very important. As I told you, ಒಂದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ totally paperless, computerized model. Not only computer ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಓದೋ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು, ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದೋಗಿರೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಐ ಮೀನ್ ದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಕೆಲವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. Assistant directors, why I'm telling is, as assistant director, if you are not able to provide this facility to your RSK, you are incapable. ನಿಮಗೆ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ?
ನಾನು ತಲೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದನ್ನ JDAಗಳು ತಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಾಕೋಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ, ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು, ಏನಾದ್ರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ RSK, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖರೀಫ್ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ರಾಜು ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ವೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. We will also reward and award the best RSK, the first, second best RSK and third best RSK in the 100th years of celebration. So, without taking much time, now we'll go into the presentation, and once the presentation is over, before we break into the groups, I want 5 people maximum, including the JDs and AOs, to speak on the celebration of 100th years of celebration. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ಸೇವೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ an event, one event what I think is, as an event, that can we think in terms of the seed treatment campaign as a ವಿನೂತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಅನ್ 100th years of celebration ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ವೆದರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2 irrigation, if it is fit for irrigation, what are the salt content in it, etc. As 100th years of celebration need not mean bring some MLA ಹೂನಾರ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೂನಾಟ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ 100th years of celebration for the department, I mean in this 100th years of celebration I will make my all RSKs totally updated and modern, and we are dedicated to give the 100% service from the RSK to all my farming community in that area ಇತ್ಯಾದಿ. You pledge for yourself. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. You want to speak something? ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಜು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ದೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್, ವಿ ಗಾಟ್ 1 crore ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ we got 1 crore rupees money from Government of India, which we have deposited in the bank, and we are getting the interest also. But now we are supposed to give award to you. So out of that money what is available, what Government of India guidelines says is that use this money for the facilities in the office, district, etc. ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆಮೇಲೆ NFSM ನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎನಿವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ RSK ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ RSK ವರ್ಕರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 100th years of celebration ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಬರ್ತೀರೋ ಒಂದು 5 ಜನ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ so that the entire 2013 goes with remarkable achievements of the department. ತಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೂರು ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು 100 ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಂತ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ, ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 100 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಒಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ JDs ಆಗಲಿ DDs ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 176 ತಾಲೂಕು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ 52 ವಾರಗಳು, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು, ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ 100 ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕು. ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ರಚಿತವಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ 3 ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು. ಈ ದಯವಿಟ್ಟು 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ 5ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 5 ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 20% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ವಿನ್ಯಾಸ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್. ಮೂರನೇದು ಅನುಷ್ಠಾನ. ಬರೀ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅನುಷ್ಠಾನನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಬರೀ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 4ನೇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಅಂಶಗಳೇನು, ಮೆಷರಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇದು ಯಾರೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿ. 5ನೇದು ವಿಸ್ತರಣೆಗಿರುವ ಅವಕಾಶ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿಗಿರುವ ಅವಕಾಶ. ಬರೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮುದ್ರೆ ಓದ್ತಿದ್ದು 1 ಚಪಾತಿ ಮೇಲಲ್ಲ, 25 ಲಕ್ಷ ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆ. ಭೂಚೇತನ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ, 26,000 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಅಂಶಕ್ಕೂ 20% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. 5 ಅಂಶಗಳು. 1 ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. 2 ವಿನ್ಯಾಸ, ಡಿಸೈನ್. 3ನೇದು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. 4ನೇದು ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅಂಶಗಳು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು, ಮೆಷರಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. 5ನೇದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ. 5 ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಅದು 5ನೇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಅಂಶ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಇದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ
ಅದು 4ನೇದು ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಳೆ ಇದು ಯಾರೋ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇರೋ 5 ಅಂಶಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಶನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ? ನೋ, ಮೆಜರಬಲ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮೆಜರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಮಾಪನ ಹೊಲಿತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿವೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೋಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಚೇತನ ಸೆಲ್ ದೀಪಜ ಆರ್ ರೈ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ 100th ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನನಗನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಜೊತೆಲಿ, ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 100th ಇಯರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲಾಖೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲಾಖೆನವರು ರೈತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ, ಇದೆಂತ ಇಲಾಖೆ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು, ಇವರೇ ಹುನಾರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಇವರೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ, ಕೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ as a event of celebration. That means some group of farmers from one district competes with other group of farmers. ಒಂದು ಇದ್ರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರು ಸಹ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಈಸ್, ಈ ಉಳಿದಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತರು ಕೆಲವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸಹ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ದ ವೇ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2012 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್, ಡು ಯು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್? ಯಾವಲೋ ಒಂದು ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು he has given a blanket approval that he is going to send all the award winners, but passports ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಏನು ಬಂದಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲ. Since inception, there are running to several hundreds, and the passports that we have received in the head office is only about 15 to 20. We want to send all the Krishi Pandit award winners, all the Krishi Prashasti winners. So adrinda ದಯಮಾಡಿ you assist those farmers. ಈಗ ತತ್ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ there are various means of getting the passports on priority. ಈಗ funds ಇದೆ. The government has approved. This is the golden chance for us to depute all these winners.
ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸನ್ಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ರೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ದಿರ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈತರಿಗೆ ನಾವೇನು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭೂಚೇತನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜಜ್ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 100th years of the department is nothing but indirectly the celebration of agricultural activities of the state. Per se the farmers also, ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರೈತನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100th year ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹಠ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅವಾರ್ಡನ್ನ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಮೆಂಟಿಂಗ್ MMR ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆ 3 ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಂಥದ್ದು 3 ಟಾಪ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ರಿಯಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್. ಹಂಗಾದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ MMR ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ another technology to get rid of this. Should we break for tea? Tea break ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ for tea, 15 minutes.